आरम्भं कुर्मः। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमोः, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये, ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. Namaste सर्वेभ्यः. Welcome to one and all for today's chanting session. Let's see, revise the shlokas from 40 onwards. अनुषा भगिनी न तदस्ति पृथिव्या वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यतेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। Uttamam Bhagini, very nice. Shloka number 41. विजयलक्ष्मी उज्ज्वला किरण भगिनी ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः। Uttamam Bhagini. Shloka number 42. रेणु जोशी भगिनी नमस्ते गुरुजी। शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्। Uttamam Bhagini. सरला भगिनी 43. शौर्यं तेजोधृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। Uttamam Bhagini. Uttamam. धन्यवाद भगिनी। Shloka number 44. श्वेता डीवी भगिनी Yes, sir. कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्मस्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्. Uttamam Bhagini, very nice. Shloka number 45. श्रीदेवी मुरुगराज भगिनी नमस्ते महोदय। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मणि रतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। Uttamam Bhagini. Let's move on to shloka number 46. बी राधा भगिनी नमस्ते महोदय। नमस्ते भगिनी। Yeah. Yataha pravrittir-bhutanam. Yataha, to remove the visarga, next letter we have to see pa, so add f. Yatah pravrittir, ra is there. Yatah pravrittir-bhutanam. T is double ta, so you stress it. Yatah pravrittir-bhutanam. When you are stressing, then you have the space to take the bha, mahaprana. Yatah pravrittir-bhutanam. Namakara only, end of pada. Coming to second pada. Yena sarva midam tatam. Now to remove the makara from midam, the makara, next letter is tha. So fifth letter of the varga is tata dadana. Yena sarva midan tatam. Yena sarva midan tatam. Coming to the second line, third pada. Swakarmana tamabhyarchya. Again I repeat. Swakarmana, no correction. Tamabhyarcha. Tamabha first. Tamabha is Mahaprana. Yarcha. Yarchya. Yarchya. Ya. Then ra. Cha. Ya again.
Swakarmana tamabhyarchya. Coming the last one, siddhim vindhati manavaha. Now to remove the makara from siddhim, the next letter is va. Siddhiu. Siddhiu vindati manavaha. Siddhiu vindati manavaha. Let us start beginning. Yatah pravrittirbhutanam. यतः प्रवृत्तिर्भूतानां यतः प्रवृत्तिर्भूतानां Yata, ta. You should practice that one. Ta. Yataf, and, we can hear like that. यतः प्रवृत्तिर्भूतानां Uttama. Ye, enough. Ye na sarvamidan tatam. येन सर्वमिदं ततं येन सर्वमिदं ततं Uttama. Swakarmana tamabhyarcha. स्वकर्मणा तमक्यच्य Uttama. Siddhim vindati manavaha. सिद्धिं विन्दति मानवः Uttama Bhagini. Very nice. ಬಾಲ ಸರಸ್ವತಿ ಭಗಿನಿ. Hari Om Guruji. Yataf pravrittirbhutanam. यतः प्रवृत्तिर्भूतानां यतः प्रवृत्तिर्भूतानां Uttamam. Yena sarvamidan tatam. येन सर्वमिदं ततं येन सर्वमिदं ततं Swakarmana tamabhyarchya. स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य Siddhim vindati manavaha. सिद्धौ विन्दति मानवः सिद्धौ विन्दति मानवः Uttamam Bhagini. Very nice. ರೇವತಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಭಗಿನಿ. Yataf pravrittirbhutanam. Yena sarvamidan tatam. यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं Uttamam Bhagini. Swakarmana tamabhyarchya. Siddhim vindati manavaha. स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः Uttamam Bhagini. Uttamam. ಶ್ರೀದೇವಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಗಿನಿ. नमस्ते महोदय नमस्ते भगिनी Yatah pravrittirbhutanam. Yena sarvamidan tatam. यत ಕ್ಯಾಂಟ್ ಭಗಿನಿ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್. Internet disconnected, I think. ಅನಂತಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಗಿನಿ. नमस्ते भगिनी नमस्ते महोदय Full line. हेलो ओके यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा No. तमभ्यर्च्य Only one line, 2 times. ओके यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं Uttamam. Swakarmana tamabhyarcha. Siddhim vindati manavaha. स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य Tamabhyarcha. Tamar is not there. स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः स्वकर्मणा Tamar तमभ्यर्च्य is not there, Bhagini. Tamar is not there. Please note that it is tamabhyarchya. स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः Uttamam. ಸರಸ್ವತಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ ಭಗಿನಿ.
महोदय यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। उत्तमं भगिनि। श्रीविद्या प्रसाद भगिनी फुल् श्लोक भगिनि। Yes, Mahodaya. यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। उत्तमं भगिनि। In this shloka, Lord continues to explain by performing one's natural occupation, one worships the Creator from whom all living entities have come into being and by whom the whole universe is maintained. By such performance of work, a person easily attains perfection. If we do our own duty with the help of God and thinking of God purely, we will be a perfect person. What Lord says. Now let's move on to the next one, shloka number 47. Kiran Bhel Bagini. Yes, sir. Shreyan swadharmo vigunaha. No corrections. Again I repeat. Shreyan swadharmo vigunaha. Coming to the next pada, second one. Paradharmat swanushthitat. Paradharmat swanushthitat. Coming to the second line, third pada. Swabhavaniyatam karma. Swabhavaniyatam. To remove the makara, next letter is ka. So as a result, fifth letter of ka varga is kakagaganga. Swabhavaniyatam karma. If you want, you can put a comma after swabhava. Swabhavaniyatam karma. Last padam. Kurvannapnoti kilbisham. Kurvannapnoti. Napnoti kilbisham. Kilbisham. Let us start beginning. Shreyan swadharmo vigunaha. श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः Paradharmat swanushthitat. परधर्मात् स्वनुष्ठितात् परधर्मात् स्वनुष्ठितात् You have to stress the Mahaprana. See the yellow highlighted letters. Swabhavaniyatam karma. स्वभावनियतं कर्म स्वभावनियतं कर्म Kurvannapnoti kilbisham. कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् Uttamam Bhagini, you have improved like anything. Only try to stress the Mahapranas. Thank you. Enmi Geeta Bagini. नमस्ते महोदय नमस्ते भगिनी Shreyan swadharmo vigunaha. श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः Paradharmat swanushthitat. परधर्मात् स्वनुष्ठितात् परधर्मात् स्वनुष्ठितात् Swabhavaniyatam karma. स्वभावनियतं कर्म स्वभावनियतं कर्म Kurvannapnoti kilbisham. कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् Uttamam Bhagini, very nice. Uma Ji Bagini. हाँ महोदय Shreyan swadharmo vigunaha. Paradharmat swanushthitat.
श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मान् स्वनिष्ठितान् See, Dhata did not hear. Paradharma swanushtitat. No, paradharmat swanushtitat. परधर्मात् स्वनुष्ठितान् श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितान्. Again, I heard only paradharma. Third, I did not hear. Please note that. Swabhavaniyatam karma kurvannapnoti kilbisham. स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्. Uttama Bhagini, you are reciting so well. So make sure that dharmat stop there. Sure. Jayanti Narayanan Bhagini. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. Shreyan swadharmo vigunaha paradharmat swanushtitat. ಶ್ರೇಯಾನ್ ಸ್ವಧರ್ಮೋ ವಿಗುಣಃ ಪರಧರ್ಮಾತ್ ಸ್ವನುಷ್ಠಿತಾತ್. ಶ್ರೇಯಾನ್ ಸ್ವಧರ್ಮೋ ವಿಗುಣಃ ಪರಧರ್ಮಾತ್ ಸ್ವನುಷ್ಠಿತಾತ್. Again, you are also paradharmat. ಪರಧರ್ಮಾತ್ ಸ್ವನುಷ್ಠಿತಾತ್. Yeah. Swabhavaniyatam karma kurvannapnoti kilbisham. ಸ್ವಭಾವನಿಯತಂ ಕರ್ಮ ಕುರ್ವನ್ನಾಪ್ನೋತಿ ಕಿಲ್ಬಿಷಂ. ಸ್ವಭಾವನಿಯತಂ ಕರ್ಮ ಕುರ್ವನ್ನಾಪ್ನೋತಿ ಕಿಲ್ಬಿಷಂ. Uttama Bhagini. Jayalakshmi KG Bhagini. Namaste ma. Shreyan swadharmo vigunaha paradharmat swanushtitat. Swabhavaniyatam karma kurvannapnoti kilbisham. श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्. Uttama Bhagini. Very nice. Thank you. Rupa Mahendra Bhagini. Yes, Mahodaya. Shloka. Shreyan swadharmo vigunaha paradharmat swanushtitat swabhavaniyatam karma kurvannapnoti kilbisham. Uttama Bhagini. In this shloka, Lord says about dharma, that is our own work. It is better to do one's own dharma, even though imperfectly, than to do another one's dharma perfectly. By doing one's innate duties, a person does not incur sin. We will not be doing anything wrong. Even if we do our work, we may not be successful, but we are doing our own dharma correctly. That's what Lord says. Let's move on to the next one. Shloka number 48. Harisuta Bhagini. Yes, ma'am. Sahajam karma kaunteya. Sahajam. Now to remove the makara, next letter is ka. So fifth letter of ka varga is ka 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 ga nga. Sahajam karma kaunteya. Don't drag the kaunteya. Sahajam karma kaunteya. Coming to the second pada. Sadoshamapi na tyajet. That is between na and tyajet. There is a small dvitvam. Thafta. So it comes automatically. Sadoshamapi nat tyajet. Sadoshamapi nat tyajet. Means you are landing on the tha. Next coming to the tyajet. That's all. Half the. Coming to the sarvarambhahi doshena. Sarvarambhahi doshena. Doshena. Don't take it. Doshena. That's all. Coming to the last pada. Dhume nagni rivavrutaha. You put a comma after Dhume Nagni. Dhume Nagni Rivavrutaha. Dhume Nagni Riva. Don't split it. I'm helping you. Dhume Nagni Rivavrutaha. Dhume Nagni
रिवावृताः. Let us start beginning. सहजं कर्म कौन्तेय सहजं कर्म कौन्तेय सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्. सदोषमपि न त्यजेत् सदोषमपि न त्यजेत् उत्तम भगिनी. सर्वारम्भा हि दोषेण सर्वारम्भा हि दोषेण stress the ma bha महाप्राण ओके सर्वारम्भा हि दोषेण did not gap. सर्वारम्भा हि दोषेण. Ram when you are taking bha will come automatically. सर्वारम्भा हि दोषेण सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः धूमेनाग्निरिवावृताः धूमेनाग्निरिवावृताः. But you also learn how to stress the Mahapranas, Bhagini. Otherwise, you have improved like anything. Okay, ma'am. Shanta Bhagini. Shanta Bhagini. Kala Ranganathan Bhagini. राम राम सहजं कर्म कौन्तेय सहजं कर्म कौन्तेय सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्. सदोषमपि न त्यजेत् सदोषमपि न त्यजेत् न त्यजेत्. That the should be heard. न सर्वा त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण सर्वारम्भा हि दोषेण सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः 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 No stopover. धूमेनाग्निरिवावृताः धूमेनाग्निरिवावृताः धूमेनाग्निरिवावृताः. You also learned how to pronounce the Mahapranas, Bhagini. That is very weak. All our devotees, they recite very nicely, but they forget about this Mahapranas. Padmavati Bhagini. हाँ महोदय सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्. सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्. उत्तमं भगिनि. सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः. उत्तमं भगिनि. वेरी नैस्. Padma Rajagopal Bhagini. नमस्ते महोदय नमस्ते भगिनी सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्. सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेन सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः
सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः. You are not supposed to stop. Dhomenagni rivavrutaha. You are supposed to say continuously. Dhomenagni rivavrutaha. धूमेनाग्निरिवावृताः. Practice, Bhagini. धूमेनाग्निरिवावृताः. Yeah, practice, you will get it. Padma K Uttama. Bhagini. नमस्ते महोदय नमस्ते भगिनी Sahajang karma kaunteya sadoshamapi na tyajet sarvarambha hi doshena dhumena सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः Uttamam, very nice. Rupa धन्यवाद Kulkarni Bhagini. Full shloka. हाँ सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः. Uttamam, Bhagini. Let's move on. In this shloka, Lord says, Arjuna, son of Kunti, Kaunteya, one should not abandon duties born of one's own nature, even if one sees defects in them. Indeed, all endeavors are veiled by some evil, as a fire is by smoke. You see, when the fire is covered by smoke, you can't see the fire. That's what Lord says. And all works are not good for that person. The work we are doing is not good. Another man's work is good. That we should not abandon our own work. Suppose if we are born as a goldsmith, they should do goldsmith work perfectly. That's what Lord says. But nowadays, all things are changing. Let us move on to the next one. Nagalakshmi B. Bhagini. Yes, Bhagini. Say, that is Sahajang karma kaunteya finished, right? So Yes, sorry. 49th one. Asakta buddhihi sarvatra. To remove the visarga, next to buddhi, next letter is sa. Asakta buddhis sarvatra. Asakta buddhis sarvatra. Jitatma sarvatra, don't go. Jitatma vigatas spruhaha. Jitatma vigatas. You are taking the spru is there, no? So first only vegatas spruhaha. That comes automatically. Coming to the second line, third pada, naishkarmya siddhim paramam. Naishkarmya siddhim paramam. Naishkarmya siddhim paramam. You join it. Coming to the last one, sanya senadhi gacchati. I'm just helping you out. It is one word. Sanya, you put a comma. Sanya senadhi gacchati. Back to back, you have the Mahapranas. Let us start beginning. Asakta buddhis sarvatra. Asakta buddhis sarvatra. Asakta buddhis sarvatra. Uttamam. Jitatma vigatas spruhaha. Jitatma vigatas spruhaha. Jitatma vigatas spruhaha. Uttamam. Naishkarmya siddhim paramam. Naishkarmya siddhim paramam. Naishkarmya siddhim paramam. Sanyasenadhi gacchati. Sanyasenadhigacchati. Sanyasenadhigacchati. Uttamam, Bhagini. If anyone wants Senadi also, they can put a comma so that they will understand. Uttamam, Bhagini. Pavati Bhagini. Asakta buddhis sarvatra. Asakta buddhis sarvatra. Asakta buddhis sarvatra. Jitatma vigatas spruhaha. Jidatma vigatas spruhaha. No. Jidatma, no.
Jita, first ta, and Vigada is not there, Vigata. जिदात्मा विगतस्पृहः जिदात्मा विगतस्पृहः And learn that how to pronounce the tha bagini. Naishkarmya siddhim paramam. नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां Sanyasenadhigacchati. संन्यासेनाधिगच्छति संन्यासेनाधिगच्छति Uttam. Thank you. Nagalakshmi TC Bagini. नमस्ते भगिनी Asakta buddhis sarvatra jitatma vigataspruhaha. आसक्त बुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः आसक्त बुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः Vigataspruhaha. The third search should be taken. विगतस्पृहः Naishkarmya siddhim paramam sanyasenadhigacchati. नैष्कर्म्या सिद्धि परमां Naishkarmya is not there. Naishkarmya siddhim paramam. नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां Slowly you go, Bhagini. Slowly you go. नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति Uttamam. Very nice. Thank you. Swarnalata Bagini. जय श्री कृष्ण Asakta buddhis sarvatra jitatma vigataspruhaha. आसक्त बुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः आसक्त बुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः Uttamam. Naishkarmya siddhim paramam sanyasenadhigacchati. नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति Uttamam. Pallavi Ganesh Bagini. Yes, Mahodaya. Asakta buddhis sarvatra jitatma vigataspruhaha naishkarmya siddhim paramam sanyasenadhigacchati. Asakta buddhis sarvatra jitatma vigataspruhaha naishkarmya siddhim paramam sanyasenadhigacchati. Uttamam Bhagini. Thank you, ma'am. Malini Radha Krishna Bagini. Full shloka Bhagini. नमस्ते भगिनी असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति Uttamam Bhagini. Very nice. In this shloka, Lord says, those whose mind is unattached everywhere, who have mastered the mind and are free from desires by the practice of renunciation, attain the highest perfection of freedom from the action. In their life, they will achieve the highest perfection. Those people whose mind is unattached everywhere, we want this, we want that, we will have this, we will have that. That attachment, if it is gone, such people will perfect the highest perfection from their life. What Lord says. Let's move on to the next one. Kalyani Rajan Bagini. Yes, Mahodaya. Siddhim prapto yatha brahma. Siddhim, see the Mahaprana. Prapto, no Mahapranas, but prapto yatha brahma.
Brahma is not there. Brahma. It is Hrisva. Coming to the second pada. Tatapnoti nibodhami. Tatha. Tatha. Tha is Mahaprana. Pnoti. Pa and na together. Tathap. First, how you are pronouncing is Tathapnoti. Tathapnoti nibodhami. Dha is Mahaprana, not bha. Coming to the second line. Samase naiva kaunteya. Samase. Those who want, you can put a comma. Samase naiva kaunteya. Kaunteya is not there. Kaunteya. Last pada. Nishtha jnanasya yapara. Nishtha jnanasya yapara. Let us start beginning. Asakta buddhis sarvatra. No, ma'am. Sorry. Siddhim prapto yatha brahma. Siddhim prapto yatha brahma. Yatha, dedanu. Yatha brahma. Siddhim prapto yatha brahma. Tathapnoti nibodhame. Tathapnoti nibodhame. Tathapnoti nibodhame. Uttamam. Samasenaiva kaunteya. Samasenaiva kaunteya. Samasenaiva kaunteya. Nishtha jnanasya yapara. Nisthaya jnanasya yapara. Nisthaya jnanasya yapara. Uttamam bagini. Lakshmi Kashi Bagini. Namaste Mahodaya. Siddhim prapto yatha brahma. Siddhim prapto yatha brahma. Siddhim prapto yatha brahma. Tathapnoti nibodhame. Tathapnoti nibodhame. Tathapnoti nibodhame. Bha is not Mahaprana. Samasenaiva kaunteya. Samasenaiva kaunteya. Samasenaiva kaunteya. Nishtha jnanasya yapara. Nishtha jnanasya yapara. Nishtha jnanasya yapara. Tamam bagini. Thank you, ma'am. Yan Padma Bagini. Siddhim prapto yatha brahma. Siddhim prapto. Oh, one line, wait. Siddhim prapto yatha brahma. Tathapnoti nibodhame. Siddhim prapto yatha brahma. Tathapnoti nibodhame. Not nibodhame. 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 Bha is not Mahaprana. See, the red letter is dha. Okay. Nibodhame. Uttamam. Siddhim prapto yatha brahma. Tathapnoti nibodhame. Uttamam. Samasenaiva kaunteya. Nishtha jnanasya yapara. Samasenaiva kaunteya. Nishtha jnanasya yapara. Samasenaiva kaunteya. Nishtha jnanasya yapara. Uttamam bagini. धन्यवाद. Jayanti Sri Krishna Bagini. Amode. Siddhim prapto yatha brahma. Tathapnoti nibodhame. Siddhim prapto yatha brahma. Yatha proti nibodhame. Tathapnoti. Yathapnoti no. Tatha. Sorry. Tathapnoti nibodhame. Siddhim prapto yatha brahma. Tathapnoti nibodhame.
उत्तमम् समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा उत्तमं भगिनि धन्यवादः Or Deepa Bhagini, will you chant? सर्वं कृष्णार्पणं महोदय यस् महोदय सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा उत्तमं भगिनि वेरी नैस् Anusha Bhagini. फुल् श्लोक सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा उत्तमं भगिनि लेट अस् रिवैस् द श्लोक that we In have covered this shloka, Lord says, Kaunteya, he calls Arjuna Kaunteya, learn from me in brief how reaching perfection in action man attains Brahman, the consummation of supreme knowledge. So now I will tell you about the how to attain the Brahman. This is the closing part of Bhagavad Gita, in which Lord Krishna states in clear terms the method and goal of supreme knowledge. How to attain highest knowledge, he explains. Even though we cannot attain highest knowledge, we will know how to attain. The seeker should go through this part most carefully. The essence of the Bhagavad Gita is given here. The true, you people are all learning along with us. We will all learn Bhagavad Gita. So this portion from now, 50 to 28 shlokas are very important. So Lord gives the highest knowledge, how to attain perfection in our life. So let us revise. 50 to 78 28 shlokas remaining. yeah 46 madam, 7, 6 madam. 26 sir Malini Radhakrishna Bhagini. Sloka number 46. Is not there. Rupa Kulakarni Bhagini. नमस्ते महोदय यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः Uttama Bhagini, very nice. धन्यवादः Ujjwala Kiran Bhagini. Sloka number 47. श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् Uttama Bhagini, very nice. Sloka Renu number Joshi 48. Bhagini. नमस्ते गुरुजी सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निर्विवावृताः Don't stop it. Dhomenagniरिवावृताः. धूमेनाग्निरिवावृताः Uttama Bhagini. Rupa Mahendra Bhagini. Sloka number 49. असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति. Uttama Bhagini. 50. Devi Murugaraj Bhagini. नमस्ते गुरुजी सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा. Uttama Bhagini. Let me recite the shlokas that we have covered today. Yatah
शक्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र चितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा समापयामः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः सर्वेभ्यः। पुनर्मिलामः। राम राम राम। धन्यवाद भगिनी। धन्यवादः ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಭಗಿನಿ. ಧನ್ಯವಾದः।